I hope that you all doing well. This is me, Sujath. So we have seen the 8 important documents of the budget. Okay. So no need to go into the details of that, what kind of things are written inside it. Anyhow, I have given you the explanation part of that 8 documents. Okay, what actually they means. So in that nothing is actually present. Okay, so the explanation part itself is what? The features of that particular documents. Fine. So let us see this budget related aspects more. So annual financial statement means what? What does it do? Budget statement. Annual financial statement is nothing but we can consider it as budget statement. What is written in the budget? Okay, a budget statement is nothing but what is written. A budget document or a budget statement consists of how to collect funds by the way of taxes. Collection of funds by the way of taxes. Funds means you can understand the 3 important funds: Consolidated Fund of India, Public Accounts of India, Contingency Fund of India. Right or wrong? Yes. Right or wrong? Yes. సో ఈ ఫండ్స్లో డబ్బులు రావాలి. ఎలా వస్తాయి? ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్ చేయండి, డ్యూటీస్ ఇంపోజ్ చేయండి, లైక్ కస్టమ్ డ్యూటీ ఎక్సెట్రా, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. మళ్ళీ డబ్బులు తక్కువ పడితే బారోయింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ చేసుకొని ఈ ఫండ్స్లోనే వెళ్తాయి. అండ్ ఎనీ అదర్ సోర్స్ ఉంటే డబ్బులు రావడానికి దట్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. ట్యాక్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, డ్యూటీస్ లెవీ చేసుకోవచ్చు, అండ్ బారోయింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా వేరే విధంగా కూడా మీరు డబ్బులు రేస్ చేసుకుంటే, డబ్బులు ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోండి, పర్వాలేదు. బట్ యూ కెన్ మీట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ మెకానిజం యూ కెన్ మీట్ ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఈ మెకానిజంతో మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఉన్న ఎక్స్పెండిచర్స్ వాళ్ళు చేసుకోగలరు. దే కెన్ డూ ఇట్. రైట్. సో ఎస్టిమేట్స్ అంటే ఏంటి? ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టిమేట్స్. సో చూడండి, బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ ఎప్పుడైనా బడ్జెట్లో మనం స్పేస్ డెవలప్మెంట్కి సపోజ్ 500 crores గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, దెన్ ఆసరా పెన్షన్కి గవర్నమెంట్ ఒక 2000 crores ఇచ్చింది అనుకోండి. మరి అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్కి గవర్నమెంట్ 50,000 crores అలొకేట్ చేసింది అనుకోండి. ఒకసారి బడ్జెట్లో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత, అంటే పార్లమెంట్లో నిలబడి నిర్మలా మేడం ఇవన్నీ చెప్తుంది కదా, ఆమె చెప్తుంది, రైట్, షీ విల్ టెల్ దిస్. ఓకే, ఈజ్ దిస్ ఫైనల్ అంటే ఒకసారి ఆమె చెప్పినప్పుడు ఎంత ఇస్తాం స్పేస్కి, మళ్ళీ ఆసరా పెన్షన్కి ఎంత ఇస్తాం, అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్కి ఎంత ఇస్తాం, ఇవన్నీ ఫైనల్ ఎలొకేషన్సా? నో. ఆర్ దే ఫైనల్ కమిట్మెంట్స్? నో, దే ఆర్ నాట్ ది ఫైనల్ కమిట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే, యాజ్ దే ఆర్ నాట్ ది ఫైనల్ కమిట్మెంట్స్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ఈ? మీ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్లో ఆర్ఈ కూడా ఉంటుంది, రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే 500 యాక్చువల్గా 500 అలొకేట్ చేశారు, బట్ అంత డబ్బులు రాలేదు, కోవిడ్ వచ్చింది, అంత ట్యాక్స్ కలెక్ట్ అవ్వలేదంటే ఎక్స్పెండిచర్స్ కూడా తక్కువ చేయాలి, రైట్? సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే రివైజ్ చేస్తుంది మొత్తం ఎస్టిమేట్స్కి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం, రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటారు. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి గవర్నమెంట్ 1000 crores అలొకేట్ చేసింది, కానీ ఈ ఇయర్లో డిజాస్టర్స్ చాలా వచ్చేసినాయి. సో 1000 crores సరిపోవట్లేదు, సో రివైజ్ చేయాలి కదా, సో రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ తర్వాత, ఓకే, లెట్ సపోజ్ 500 crores గవర్నమెంట్ డిజాస్టర్స్కి ప్రివెంట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ 500 crores బడ్జెట్లో ఇస్తా అని చెప్పింది. కానీ ఎక్కువ డిజాస్టర్స్ రావడం వల్ల రివైజ్డ్ ఎంత? ఓకే, 700 crores
అంటే ఒక 4-5 months తర్వాత 700 crores ఇస్తామని చెప్తారు. యాక్చువల్ ఇయర్ ఎండ్ తర్వాత లెట్ సపోజ్ 650 crores అయినాయి. ఓకే, అంతే ఆ ఇయర్లో ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎంత అయినాయి 650. సో 650 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ యాక్చువల్. Actuals are also called as, my dear students, actuals are also called as provisionals. Ante this is what is actually spended. This is what the actual expenditure done. Animata. Now the students are like, happy sir. Sir, we were very confused with regard to what are budget estimates, what are revised estimates, what are actuals. Now I got it. మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్లో మీరు ఏఈ కూడా చూస్తారు. ఏం చూస్తారు? ఏఈ. సో సార్ వాట్ ఈజ్ ఏఈ సార్? అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ లాగా మీకు కనిపిస్తుంది. అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత చేయాలనుకుంటుంది అది కూడా గవర్నమెంట్ చెప్పేస్తుంది. ఓకే, అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ అని చెప్తారు. ఏం చెప్తారు? అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Okay, I have given you the information with regard to that explanation. Please go through that. Pause cheskoni raskoali. Whatever I have told you, that is what is there here. Now consider the following statements regarding that. Budget estimates refers to the funds allocated for various jobs and activities and ministries in the budget speech. Budget speech lo cheptaru. It is mentioned in the budget speech. Very right, sir. Revise estimates how much is possible for it to extent. ఓకే, ఎంత ఇవ్వచ్చు అంత మనం చెప్పేసినాం, కానీ అంత మనం ఇవ్వగలమా? ఓకే, సో రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాక్చువల్ ఆర్ ది ఫండ్స్ హౌ మచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అలొకేటెడ్. యాక్చువల్స్ అంటే యాక్చువల్ ఎంత ఆ మినిస్ట్రీకి ఇచ్చినాం, ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ మీద ఎక్స్పెండిచర్ అయింది. యాక్చువల్ అంటే 1 year తర్వాత తెలుస్తుంది మనకు. ఓకే, ఫైన్. So the answer here is, choose the correct statements. So our answer here is what? D. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Remember this point here. Okay. Then we are also having what? Demand for grants. Demand for grants. As I have told you, every government ministry will demand. Government ministries demand chase. Like agriculture ministry em cheptadante మాకు చాలా డ్యామ్స్ కట్టాలి, మళ్ళీ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా సబ్సిడీ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ సీడ్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి, ఫార్మర్స్ సూసైడ్ ఎక్కువ చేసుకుంటున్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి బీమా ఇవ్వాలి, మాకు ఇంత డబ్బులు కావాలి, ఇంత మాకు డిమాండ్ ఉంది, ప్లీజ్ గ్రాంట్ చేయండి మాకు అని చెప్తారు. అట్లానే ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం ఆ గ్రాంట్స్, డిమాండ్స్ ఆఫ్ గ్రాంట్స్ మీదనే ఉంటుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. సో లైక్ దట్ ఆల్ ది డిమాండ్స్ ఆఫ్ గ్రాంట్స్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. కొన్ని గ్రాంట్స్ ఉన్నాయి, అది చూసిద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్. గ్రాంట్స్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. షార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, బడ్జెట్లో ఇచ్చారు 100 crores, మనకు 120 crores కావాలి. సో ఈ ఎక్స్పెండిచర్ 120 crores ఉంది మనకు, అంటే మినిస్ట్రీకి ఎంత కావాలి? 120 crores ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది, కానీ డిమాండ్ గ్రాంట్ ఎంత ఇచ్చారు? 100 crores. వాట్ ఈస్ ద లెస్? 20 crores. 20 crores ఇస్ ద లెస్. సో మినిస్ట్రీ చెప్తుంది, సార్ మాకు కొంచెం సప్లిమెంట్ చేయండి సార్ గ్రాంట్స్, ఇది మీరు తక్కువ ఇచ్చారు, మాకు ఎక్కువ కావాలి. వెన్ డిమాండ్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్, వెన్ ద గ్రాంట్స్ ఫాల్, గ్రాంట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే నాకు మూవీకి వెళ్ళాలండి, 150 rupees కావాలి, మళ్ళీ ఒక కోక్ కావాలి, 250 rupees కావాలి, 250 rupees కావాలి, డాడీ నాకు 100 rupees ఇచ్చారు. సో నా రిక్వైర్మెంట్కి తక్కువ ఇచ్చారు కదా, రైట్, అప్పుడు సప్లిమెంట్ చేయాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? మమ్మీనా చేయాలి, ఎవరైనా చేయాలి, రైట్. వెన్ ద డిమాండ్ ఫాల్స్, డిమాండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఫాల్స్ షార్ట్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎంత కావాలి దానికంటే తక్కువ ఎలోకేట్ చేసేస్తే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ వాట్? సప్లిమెంటరీ, ఆ మినిస్ట్రీకి సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్ ఇస్తారు. దెన్ అడిషనల్ గ్రాంట్. సడన్గా ఒక నీడ్ అరైజ్ అయిపోయింది, డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఓకే, అపాన్ సమ్ న్యూ సర్వీస్,
అపాన్ సమ్ న్యూ సర్వీస్. ఏమైందంటే ఈ మధ్య చాలా యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి, రోడ్ యాక్సిడెంట్, రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి మన స్టేట్లో అనుకోండి. సో మన రోడ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ అండ్ హైవేస్ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఒక లెటర్ రాస్తారు, సార్ మా దగ్గర చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి, సో వీ వాంట్ టు టేక్ సమ్ మెజర్స్, యాక్సిడెంట్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, కంజెషన్ వల్ల అవుతుంది, మాకు ఒక మెట్రో రైల్ కావాలి, ఒక 2-3 ఫ్లైఓవర్స్ కావాలి, బికాస్ ఆఫ్ కంజెషన్ వల్లనే చచ్చిపోతున్నారని ఆయన ఒక లెటర్ రాసి ఒక డిమాండ్ అడుగుతారు, కొంచెం అడిషనల్ గ్రాంట్ ఇవ్వండి సార్ అని అడుగుతారు, కొంచెం అడిషనల్ గ్రాంట్ కావాలి సార్ అని అడుగుతాడు. ఓకే, వెన్ ఎ న్యూ సర్వీస్ హ్యాస్ రైజన్, న్యూ నీడ్, ఒక కొత్త నీడ్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్సిడెంట్స్, అప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే, అప్పుడు ఏ మినిస్ట్రీ అయినా అడిగితే దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడిషనల్ గ్రాంట్స్ అంటారండి. ఓకే, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్సెస్ గ్రాంట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ గ్రాంట్? మనీ స్పెంట్ ఆన్ ఎనీ సర్వీస్ ఎక్సీడెడ్ ది అమౌంట్ గ్రాంటెడ్. ఒకవేళ మీరు డాడీ మీకు 200 ఇచ్చారు, మీరు 250 చేసేసిండ్రు, ఓకే, సో 50 రూపీస్ ఎక్సెస్ యూ హ్యావ్ స్పెండ్, నో, దెన్ అగైన్ సపోజ్ నాకు స్టేట్లో ఒక రోడ్ వేయాలి, ఓకే, కానీ ఏమైందంటే సిమెంట్ ప్రైసెస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది నాకు 200 crores, సడన్గా సిమెంట్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి, కాంట్రాక్టర్స్ నాకు ఎక్కువ డబ్బులు అడిగిండ్రు, నేను 220 crores డిస్బర్స్మెంట్ చేసేసిన. మినిస్ట్రీ ఎంత చేసింది? 220 crores డిస్బర్స్మెంట్ చేసేసింది మినిస్ట్రీ. సో 200 crores అలొకేట్ అయింది, 220 రూపీస్ 220 అంటే 20 crores ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోయింది ఇక్కడ, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దెన్ excess grant, that is called as what? Excess grant. Remember this. Then vote of credit. What is it? Vote of credit. Unexpected demand. What is this? Unexpected demand. Okay. When on account of magnitude or indefinite character of the service. Magnitude. చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో సైక్లోన్ గులాబ్ మనం చూస్తున్నాం, సో అంత ఎఫెక్ట్ చూపించట్లేదు, లెట్ సపోజ్ అంత ఎఫెక్ట్ లేదు, సో గవర్నమెంట్ ఒక 50 crores అలొకేట్ చేసింది టు రీహాబిలిటేట్, మళ్ళీ మంచిగా చేయాలి, రోడ్డు మంచిగా చేయాలి, ఎవరిదైనా ఇల్లులు ఖరాబ్ అయిపోతే, ఓకే, డిస్ట్రాయ్ అయిపోతే వాళ్ళకి కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ కట్టుకోండి అని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రీహాబిలిటేషన్ వర్క్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? రీహాబిలిటేషన్ అంటే రీస్టోరింగ్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్, మళ్ళీ ఎలా సైక్లోన్ కంటే ముందు ఎలా ఉన్నారో అట్లానే మళ్ళీ అన్నీ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? రిస్టోరేషన్ అంటే రీహాబిలిటేషన్. ఇన్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లాంగ్వేజ్ రీహాబిలిటేషన్ అంటారు, మనం కామన్గా రిస్టోరేషన్ కూడా చెప్పచ్చు. సో సపోజ్ సైక్లోన్ గ్లాబ్ అనుకున్నట్లుగా కంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపించేసింది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ షోన్ ది ఎఫెక్ట్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, so the magnitude of that means the increase in the level of its intensity we cannot judge, and all of a sudden what happened, it has shown some disastrous effect, okay, on the population, on the habitations. Okay, in that scenario if the grant is given, then it is called as vote of credit. Then you also have exceptional grant. Special purpose కోసం, if the Saudi king is coming or US president Joe Biden is coming, so special purpose కోసం స్పెషల్ పర్పస్ కోసం పాస్ అయిన గ్రాంట్స్కి ఏమంటారు? ఎక్సెప్షనల్ గ్రాంట్స్ అంటారు. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టోకన్ గ్రాంట్. టోకన్ గ్రాంట్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ నుంచి వన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం తెలుగు వన్ ఛానల్లో ఉన్నాం. తెలుగు వన్ ఛానల్లో ఇక్కడ చాలా ఒక వెబ్ సిరీస్ కూడా నడుస్తుంది, కొన్ని కామెడీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ కూడా నడుస్తుంది. సపోజ్ వెబ్ సిరీస్లో డబ్బులు తక్కువ పడిపోయినాయి. సో ఒకవేళ అక్కడ డబ్బులు తక్కువ పడితే మనం ఇలా ఫండ్ బకెట్లో లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్లో వచ్చిన డబ్బులు అక్కడ ఇవ్వాలి. అక్కడ తక్కువ పడితే ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి, ఇక్కడ తక్కువ పడితే అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. సో అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే within the department, within the company only, what we are doing, we are trying to balance out the deficits. We are trying to balance out the deficits. When this is called as reappropriation antaru.
రీఅప్రోప్రియేషన్, మళ్ళీ డబ్బులు ఎలొకేట్ చేయాలి. ఎలా ఎలొకేట్ చేయాలంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వేరే డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వాలి. ఒక డిపార్ట్మెంట్ నీడ్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి సడన్గా, ఒక డిపార్ట్మెంట్ నీడ్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి సడన్గా. సపోజ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ఓకే, సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు బూమ్ అవుతుంది. ఏంటంటే స్టూడెంట్ వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు కోచింగ్ తీసుకుంటారు. ద మూమెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్ 11th అయిపోతుంది కదా, సో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి. తెలుగు అంటే ఇక్కడ తెలుగు వన్లో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, ఎక్కువ క్లాసెస్ కావాలి. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి డబ్బులు ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి. సపోజ్ సమ్మర్ సీజన్ వస్తే ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, అందరూ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటారు పిల్లలు, సో అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ డిమాండ్ ఉండదు. Okay, because coaching are always started, so nobody will come in the middle of the coaching, right? So that is the reason when the movement of funds is from one department to another department, that is called as reappropriation. The process is called as reappropriation, and when that reappropriation is accepted by the government, or you can say the parliament or assembly, then such a grant is called as token grant. Such a grant is called as token grant. Remember this point. Then what is the meaning of finance bill ante entandi? Finance bill talks about taxes ante. Finance bill talks about taxes. Okay, so how many taxes to be imposed, how many taxes to be abolished, what are the taxes where rates to be reduced, means that is remission of taxes, means రేట్ రిడక్షన్ చేయాలి. 10%కి 8% చేయాలి, 8%కి 6% చేయాలి. రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ as రెమిషన్ హియర్. ఆల్టరేషన్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, ఆల్టరేషన్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, నేచర్లో ఆల్టరేషన్ చేయాలి. లైక్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఉంది. మీరు ఎవరికైనా షేర్స్ అమ్మితే, మీరు ఆ షేర్ అమ్మిన తర్వాత దాని మీద ప్రాఫిట్ చేస్తే, ఆ ప్రాఫిట్ మీద ఇంపోజ్ అయిన ట్యాక్స్కి ఏమంటారు? సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటారు. సెక్యూరిటీ ట్యాక్స్ ఇట్ ఈస్ లివిడ్ ఆన్ ఇండివిజువల్స్ అంటారు. లివిడ్ ఆన్ ఇండివిజువల్స్, నేను కొంటే నా మీద, నేను కొని నేను సేల్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రాఫిట్ చేస్తే నా మీద పడుతుంది. సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, నా మీదనే పడుతుంది. సపోజ్ తీసుకున్న వాళ్ళ మీద కూడా ఈ ట్యాక్స్ ఉందనుకోండి, సో ఏమైంది ఇక్కడ? ఆల్టరేషన్ అయింది ట్యాక్స్ మీద. ట్యాక్స్ నేచర్లో ఆల్టరేషన్. ఒకప్పుడు ద ప్రాఫిట్ మేకింగ్ పర్సన్ ఈజ్ గివెన్ ద ట్యాక్స్, నౌ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆల్సో బయింగ్ హీ షుడ్ ఆల్సో పే సమ్ అమౌంట్ అని అలా చెప్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. ద నేచర్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ if it is altered, then it is called as alteration. Okay, or you can also call it as regulation. ఓకే, అంటే ట్యాక్సేషన్ గురించి సంబంధించింది ఏదైనా ఉంటే దట్ ఆల్ మ్యాటర్స్ కమ్స్ అండర్ ది ఫైనాన్షియల్ బిల్. దట్ ఆల్ మ్యాటర్స్ కమ్స్ అండర్ ది ఫైనాన్షియల్ బిల్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఫైనాన్స్ బిల్ అయినా సరే, బడ్జెట్ అయినా సరే, గవర్నమెంట్ క్లాసిఫై దెమ్ యాజ్ మనీ బిల్ ఓన్లీ. Government classify them as money bill only. It means it is already assented by the president. It is considered or deemed to be passed. Before it is passed by the parliament only, it is deemed to be passed, because the person whose signature is required for the law to be implemented in the country is what? President. The person signs. The moment the president signs, means it will become a law, irrespective of it is passed by the parliament or not. Whose sign should be there? President's sign should be there. The moment the president signs, it will become a law, irrespective of whether the parliament passes or does not passes. It is also mentioned in the ordinance also. Ordinance are given the legal character. Okay, even though you can see that ordinances are also not passed by the parliaments or assemblies, right? But still they exist as a law ఈక్వల్ టు ద వాట్ ఈస్ లా ఈస్ పాస్డ్ బై ది పార్లమెంట్. పార్లమెంట్లో పాస్ అయిన లా లాగానే ఒక ఆర్డినెన్స్ కూడా అంత ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈజ్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో నౌ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ రిసీవ్డ్ బడ్జెట్. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ రిసీవ్డ్ బడ్జెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ గవర్నమెంట్కి ఏమేమి వచ్చినాయి. క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అండ్ ఆల్సో దే ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఎక్కడి నుంచి ఈ డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే ద సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కూడా చెప్తారు, నేచర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కూడా చెప్తారు, ద నేమ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కూడా చెప్తారు. అంటే ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ కింద ఇంత డబ్బులు అంటే పేరు కూడా చెప్తారు, క్వాంటిటీ కూడా చెప్తారు.
ఓకే, సో రిసీవ్ బడ్జెట్లో మొత్తం మెన్షన్ చేస్తారు గవర్నమెంట్కు ఎక్కడెక్కడ నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయి అనమాట. ఎక్స్పెండిచర్ బడ్జెట్ అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ మీద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుంది. అగ్రికల్చర్ మీద ఎంత, ఉమెన్ డెవలప్మెంట్కి ఎంత, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వాలి అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా చెప్పాలంట. అగ్రికల్చర్కి ఇంత డబ్బులు అంటే ఎందుకు అంత డబ్బులు, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత డబ్బులు మనం ఏం ఎలొకేట్ చేసినాం, ఈ డబ్బులతో మేము డ్యామ్స్ కడతాం, లేకపోతే ఈ డబ్బులతో ఫర్టిలైజర్స్ ఇస్తాం, లేకపోతే ఈ డబ్బులతో సబ్సిడీ ఇస్తాం, ఏదో ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్పాలని కాన్స్టిట్యూషన్లో రాసి ఉంది. ఓకే, వై యు ఆర్ డూయింగ్ దట్, that is the expenditure budget. Okay, then the last document that will be presented, that is macroeconomic framework statement. What is it? Macroeconomic అంటే ఎకనామీకి ఒక పెద్ద స్పియర్ లాగా చూడాలి. ఓకే, ఇండియాకి మొత్తం ఒక ఎకనామీ అనుకొని మొత్తం ఒక పెద్ద స్పియర్ లాగా చూడాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ macroeconomic. when we study a larger unit, it is called as macroeconomic. ఓకే, సో మ్యాక్రోఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఏముంటుందంటే గ్రోత్ ప్రాస్పెక్టస్, మీన్స్ జీడిపి ఇండియాది ఎంత గ్రో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్, ఇలాంటి మనం ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే గ్రోత్ ఎంత ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ అలా కూడా చెప్తారు. అంటే 10%, 5%, 4% గ్రోత్, హౌ ది ఎకనామీ విల్ గ్రో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ ద గివెన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ డన్. ఓకే, అలా అది కూడా చెప్తారు. గ్రోత్ రేట్ కూడా చెప్తారు, గ్రోత్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ కూడా చెప్తారు, డొమెస్టిక్ ఎకనామీ ఎంత స్టేబుల్గా ఉంది. డొమెస్టిక్ ఎకనామీ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఆర్ వీ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఆర్ నాట్, ఈజ్ దెర్ ఎనీ స్టెబిలిటీ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్, అది ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. డొమెస్టిక్ ఎకనామీలో స్టెబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఆన్ ఇండియన్ ఎకనామీ, వెదర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ గ్రేటర్ ఆర్ స్మాలర్, what about that external influences. Fiscal imbalance, very very important concept, we'll talk about that in our the next class, that's not an issue. Okay, remember this point here, expenditures are of two types only. One is charge expenditures, another one are voted expenditures. చార్జ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర 100 crores ఉన్నాయి, పార్లమెంట్లో నిర్మలా మేడం నిలబడి అంటున్నారు నా దగ్గర 100 crores ఉన్నాయి. 100 crores చాలా ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఉన్నాయి. జడ్జెస్ శాలరీస్ ఇవ్వాలి, ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లైక్ భేల్, గేల్, సేల్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఎయిర్ ఇండియా, బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎన్ఎండిసి, ఎన్టీపీసీ. సో దీనిలో పనిచేస్తున్న అందరికీ శాలరీస్ ఇవ్వాలి, పోస్టల్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి శాలరీస్ ఇవ్వాలి, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి స్టేషనరీ, కమ్యూనికేషన్ బిల్, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సో విప్రోకి, ఇన్ఫోసిస్కి డబ్బులు పే చేయాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో నా కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఈ 100 crores ఏమంటారంటే 20 crores చార్జ్ ఎక్స్పెండిచర్ లాగా కేటగరైజ్ చేస్తారు, 80 crores ఓటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ లాగా కేటగరైజ్ చేస్తారు. సార్ చార్జ్ ఎక్స్పెండిచర్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, చార్జ్ ఎక్స్పెండిచర్స్లో జడ్జెస్ శాలరీస్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు జడ్జ్ శాలరీ, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా శాలరీ, ప్రెసిడెంట్ శాలరీ కూడా మనం ఓట్ చేస్తే మంచి ఉండదు కదా అండి, ప్రెసిడెంట్ శాలరీ కూడా ఓట్ చేస్తే మంచి ఉండదు కదా. సో రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, ప్రెసిడెంట్, జడ్జెస్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమేమి ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి అవి ఓటింగ్ చేయరు, దాని మీద ఓటింగ్ చేయరు బికాజ్ మంచి ఉండదు కాబట్టి. సో ద ఎక్స్పెండిచర్స్ విచ్ బిలాంగ్ టు వాళ్ళు ఒక కొన్ని కేటగిరీస్ ఇచ్చారు. ద ఎక్స్పెండిచర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ డన్ ఇన్ దీస్ కేటగిరీస్ లైక్ ప్రెసిడెంట్ శాలరీ, ప్రెసిడెంట్ రెమ్యునరేషన్, ప్రెసిడెంట్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్, వాట్ ఎవర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎక్సెట్రా, జడ్జెస్, చీఫ్ జస్టిస్, గవర్నర్స్ ఎక్సెట్రా. సో దెర్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్లో ఓటింగ్ జరగదు. అది బడ్జెట్ 100 crores ఒకవేళ బడ్జెట్ ఉంటే ఆ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆల్రెడీ ఓటెడ్గా అనుకుంటారు, ఆల్రెడీ పాస్డ్గా అనుకుంటారు.
Such expenditures where there is no voting is done, that is called as charge expenditure. Means they are charged on the government, no voting is required. They are charged on the government, no voting is required. And rest of the part of the total budget voting untadi, parliament lo opposition parties andaru pass cheyali. Right. Charge expenditure, now you can see the examples. Emoluments and allowances and expenditure of the president. Debt charges of the government, means if you have to pay some interest to the IMF, World Bank, adi kuda danlo voting emundi cheyadaniki, so charge expenditures kindane vastayi. Okay, voting does not take place. These expenditures are not voted, okay, and they are also called as non-votable charges, or they are also called as charge expenditures. Budget pass అయితే కూడా ఆర్ బడ్జెట్ పాస్ అవ్వలేదంటే కూడా ఈ ఎక్స్పెండిచర్స్ మాత్రం చేయాల్సిందే. వెదర్ ద బడ్జెట్ ఈస్ పాస్ ఆర్ నాట్ పాస్డ్, వాట్ ఎవర్ ది కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ చార్జ్ ఎక్స్పెండిచర్, దే హ్యావ్ టు బీ పాస్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఓకే, that are called as charge expenditure. Then voted, I have told you, this is the actual budget. This is the actual budget. ఈ బడ్జెట్లోనే డిమాండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్స్ ఓటింగ్ ఉంటుంది అంటే. ఓకే, సో మీన్స్ వాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ డిమాండింగ్, దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విల్ బీ what voted in the parliament or assembly. That is how these voted expenditures will carry forward. Okay, remember this point. So charge expenditures and voted expenditures, I have told you. This is all about the charge and voted expenditure and also the 8 documents of the budget. Thanks a lot for watching the my videos, and also please share as much as you can and do subscribe to the Telugu One channel.